Good morning to all of you. Monsieur Duvapentia, Président, Monsieur K.S. Sukon, Directeur Général, Monsieur Sitaramadou, Directeur, Mesdames et Messieurs les professeurs et membres du personnel de l'Open University of Mauritius, Mesdames et Messieurs les parents, les proches, les amis des étudiants qui vont recevoir leur diplôme tout à l'heure, bien sûr, chers futurs diplômés qui êtes là devant nous, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Une remise de diplôme, c'est toujours un très grand événement dans la vie à l'université, mais surtout dans la vie d'un futur diplômé. C'est donc pour sa raison-là qu'il m'a tenir à être présent parmi les autres aujourd'hui. Me remercier donc l'université qui invite moi comme chief guest à ça l'occasion-là. M'ont fait entendre dire beaucoup de bien lors de l'Open University de Maurice, surtout leur bon travail qu'elle peut faire à travers sa bonne formation ouverte et à distance qui améliore l'accès à l'éducation tertiaire de qualité. These were just a few words of me. You see, I don't only master German, French and English, but sometimes also a few words of Creole. So just a few words in this respect, because I know you have been celebrating 3 days ago, I think, the Creole language, and also to pass a message to the students which are here with us today that you have always to be curious about culture, about language, about techniques, and this you have to do all your life. I would start this introduction by thanking, of course, the university, the Open University here, and all the professors which are with us today for having trained all the students over all these years. I start, therefore, by congratulating you, Mr. President, and the Director General, and all the staff of the university for these studies in a blended mode, as we say. This is what we have to adapt to the reality of today. So it's face-to-face, but it's also online that we are more and more trained in today's world. So congratulations to the university for having invested on this innovative learning method, which is particularly relevant for students like you who I understand are already, for many of you, in the working life cycle. Furthermore, you are probably the university in the country which has been least disrupted by the recent virus which has hit all the world, and you were able actually to continue to train your students. You could not give out the diplomas in May, but we do it now in the late of October, which is good. So thank you also to you, the university, for having trained. I think today we have 200 students which will be awarded their degree, and this they have achieved in not less than 45 at least different areas, ranking from public health to financial risk management, social work and choice. So a very wide diversity, I think, of subjects that have been brought by all the professors here today. So congratulations, this is very well done. Secondly, I want to congratulate, of course, the main actors of the day, which is the students who are being awarded for their efforts and have succeeded by receiving their diploma today. Most of you, as I said, are working part-time or already full-time during your studies, and this is never an easy task. I believe that your success today is a testimony not just of your hard work, but also of your discipline and of the sacrifice that you had to consent. Today represents, of course, an important milestone of your life, but I invite you to keep on learning and keep on breaking new grounds. As knowledge is concerned, as you know, the only limit is the sky. In fact, we are all living today in a world where lifelong learning is indispensable. Therefore, I would like just to share 5 recommendations with you this morning in relation to this subject. The first one is, of course, lifelong learning, as I just said before. The European Union, as you know, is very much engaged in the achievement of the famous Sustainable Development Goal number 4, that is to ensure inclusive and equitable quality education and promotion of lifelong learning opportunities for all. I think you are a very good example of having achieved that
objective. Lifelong learning is not just for students, it's also for ambassadors. I just give you an example with the language before, but as ambassador, you will have to touch on several subjects, ranking from politics to law to economics to history to human rights. Yesterday I was giving a conference on human rights with civil society actors, governance, culture, all these subjects you have to master. When you are preparing a country to join the European Union, which is one of the duties I was entrusted with, you need to integrate about 80,000 pages of legislation. So when Boris Johnson is saying today, I want to quit the European Union within 2 months, 2 months or 2 weeks, I don't know, but it's of course not possible. You need a bit of time to unload, I think, all these 80,000 pages of legislation, which are shared around 35 chapters of negotiations, and which is a result, actually, of 70 years of EU integration. So it's not something you do just at the back of the pencil. The second recommendation I would like to make is to look at openness and curiosity. I can only encourage you, the students here today, to keep on empowering yourself through continuous education, to travel and to confront your views, your techniques, your vision with other visions, with other views, with other approaches. This is what we have been doing, we are promoting in the European Union. As you know, we have a program which is quite famous called Erasmus Mundus that allows students to travel and to study in the European Union. So if you have the volunteer, if you want to have different views of what maybe your professors here have been teaching you, you can also challenge them and come back with other views that you can acquire. And we have about 2 students per year that are joining our program in this respect. So if you're interested, there is plenty of documentation on this to study abroad. I think it's always travel and study abroad. I can only recommend as ambassador. I've been traveling all my life. I can tell you this is extremely enriching process. So please do not hesitate to do that. The third element and third recommendation I wanted to share with you is resilience and adaptability. Resilience and adaptability are crucial values that we'll need to integrate both in our personal and our professional life. When I started my career, I'm not Neanderthal and I'm not Homo sapiens either. I just started my career back in 1985, so that's not such a long time ago. But believe me, when I started, we had no computers. That did not exist. I had at that time in France, we had a Minitel, as we call it, a big kind of telephone system that was connected. That was all. We had to get acquainted with the new technology, with computers. Today, everybody has, of course, a smartphone. We all have to learn Twitter, Facebook, and other tools that are part of our daily life. But this did not exist, imagine, just 35 years ago. So what a change. What a change of the world, what a change of the techniques in this respect. And this process of adaptation is not going to slow down. This process is going to accelerate. In fact, in the future. So be ready when you start your life now to be adaptable and to change and to evolve in your techniques. The fourth element I wanted maybe to raise as well is creativity and innovation. This is part of everyone's life today. We need always to look at new ways of achieving things, new ways of thinking, and also new ways of organizing life. If I look at my institution, the European Union, today we are led by a German woman. I want to underline this. It's a woman. It's the first time that we have a woman leading the European Union. We also have a woman at the central bank, as you know, also leading this institution. This is a big change, I think, which shows that gender equality obviously is something we are not just talking, preaching, but it's something that is also been achieved today. When I started my career, I had a head of sector that was Irish, very pragmatic approach. I had a head of division that was Italian, that was inventing thousands of ideas every day, and I had a Spanish director general who wanted everything to be organized and structured. And of course, we had a German minister or commissioner, as we say, and he wanted always to know how much it will cost. So you had to adapt to all these views, techniques, approaches, and to come out in this respect. So, as I said before, if you want to confront, if you want to travel, it's something, cultural diversity is certainly one of the big assets, and today's world opens up to that process. The last recommendation is passion.
passion is important in life. When you choose your career, when you choose your orientation, do it with passion. There's nothing worse than to wake up in the morning and to go to the office and to feel having heavy shoes to do that. No, every day when I go to the office, I am thrilled. I know I'm going to have an exciting day. I'm going to do plenty of things during the course of these 8, 10, 15 hours, maybe it depends on the day. It's always a very challenging process. So it's something very important. I think when you choose your profession, when you choose your career, do it with passion. I think something really that will bring you a lot of pleasure in life. Of course, you also have to be careful. Be careful because you always have to balance between professional life and private life. You have to find a way to balance these tensions that you will face. You said I had 4 children. This is part of the challenge that we all have to face in this respect. For me, the way to balance has been sports. You mentioned also that a little bit in my CV before. Just to quote the Romans, mens sana in corpore sano. So this is Latin, of course. A good health and a good brain in a healthy condition. This is what I've been doing. Your country here, your island, is offering all opportunities in this respect. And talking about lifelong learning, just last week I did again my 3rd degrees of diving instructor. So you see that lifelong learning can also apply to your sports and your other activities. But if you don't like sports, there are plenty of other things to balance the life: reading, cooking, knitting, everything. But just find the right balance in your activities. Mesdames et messieurs, je vais, puisque vous avez évoqué tout à l'heure mon CV, peut-être juste parler un peu de mon expérience professionnelle, comment mettre en œuvre tous ces bons principes et préceptes que je viens d'évoquer. Pour moi, ça a été facile dans ma carrière. Je dois dire que j'ai commencé ma carrière, je suis né à Strasbourg. Donc je dis, c'est un petit peu comme Obélix et la potion magique. Je suis tombé dans l'Europe à la naissance, donc c'était pas très compliqué. Donc mon choix et mon orientation étaient déjà déterminés par ces facteurs génétiques du lieu où je suis né. S'ajoute à ça une vie familiale particulière, puisque vous savez que l'Alsace a été toujours un territoire qui a été disputé entre les grands frères ennemis français et allemands en Europe, qui a été la cause de 2 guerres mondiales, donc ces rivalités territoriales. Donc j'avais, je dirais, avec une famille dont les grands-parents ou les grands-oncles avaient servi dans l'armée française ou l'armée allemande, selon les grés de l'histoire et des opportunités. Donc ceci m'a amené tout à fait naturellement, évidemment, à travailler sur ce concept de réconciliation, ce concept de coopération, de rapprochement entre les peuples. C'était évidemment une vocation qui est née très jeune chez moi. Et donc je me suis toujours effectivement destiné, que ce soit dans mes études universitaires ou plus tard dans ma carrière professionnelle, à œuvrer, je dirais, pour cette réconciliation sur notre territoire, pour essayer de préserver ce que nous avons réussi à préserver depuis 75 ans aujourd'hui, c'est la paix sur notre continent. Et si on peut étendre cette paix dans le monde entier, tant mieux. Mais il y a beaucoup de défis, comme vous le savez, aujourd'hui, qui se présentent à cela. Donc je disais tout à l'heure, parler avec passion de ce que vous faites. J'adore mon métier, j'aime faire ce que je fais. Et ceci me motive chaque jour de ce point de vue-là. Je ne vais pas refaire toute la carrière que vous avez évoquée tout à l'heure, mais c'est vrai que les premières années, quand j'ai travaillé à l'Union européenne, j'ai pu travailler aussi à un autre grand projet ambitieux qui était celui de reconstruire l'Europe après la chute du mur de Berlin. Donc il s'agissait, pour des pays qui avaient été séparés sur le continent européen pendant plus de 40 ans après la Seconde Guerre mondiale, de communisme, de effectivement réinventer un nouveau système, réinventer une nouvelle logique de rapprochement. Et ça, c'était effectivement un objectif tout à fait honorable. Pour citer une citation de Jacques Delors, il fallait réconcilier l'histoire et la géographie. C'est ce qu'on a essayé de faire. Pas trop mal réussi, puisqu'on a quand même eu, en 2004, 10 pays qui nous ont rejoints. On est arrivé à 28. Aujourd'hui, il y en a un qui s'en va. Bon, tant mieux. Je dis tant mieux parce que s'il s'en va dans les bons termes. Comme on dit toujours, je le souligne aussi, l'Union européenne, c'est pas une fatalité. On peut la quitter. Donc c'est possible. Il faut juste respecter les traités et les conventions qu'on a signées, mais c'est pas un empire. Donc à la différence des empires où on fait sécession à travers la guerre
ou le conflit dans l'Union européenne, on peut le faire de manière négociée. C'est ce qu'on est en train de faire et j'espère qu'on aboutira avec nos amis britanniques à un bon accord avant la fin de cette année. C'est tout le souhait qu'on peut formuler sur ce plan-là. Dans ma carrière, j'ai aussi l'occasion de voyager beaucoup dans les Balkans. J'ai passé 8 ans effectivement dans les Balkans, préparer l'adhésion de la Croatie. J'y étais de 2005 à 2009 et la Croatie, comme vous le savez, a rejoint l'Européenne en 2013. Donc, je dirais, résultat obtenu. Donc, je crois que c'est important aussi dans sa vie de se fixer des objectifs et d'essayer de les atteindre. C'est ça qui est très, très motivant. J'étais en Serbie ensuite pour faire le même travail et puis préparer ce pays aussi à l'adhésion à l'Union européenne. Bon, quand je suis parti, on a ouvert les négociations juste un mois avant que je parte avec la Serbie. Là, le problème est un petit peu plus compliqué peut-être qu'avec la Croatie, puisqu'il y a une question territoriale qui est celle du Kosovo, qui est extrêmement sensible aujourd'hui encore dans les Balkans. Ce que cette expérience m'a apporté, c'est que la partie technique est souvent très, très importante dans nos métiers respectifs. Je parlais tout à l'heure des 80 000 pages de législation. Bon, je ne les connais pas tous par cœur, mais j'en connais un petit peu quand même. Donc, avec l'expérience, je les ai acquis. Mais ce qui a été le plus difficile peut-être pour moi dans cette carrière professionnelle, ça a été de gérer l'histoire, de gérer les sentiments des hommes et des femmes, de gérer effectivement, ou les ressentiments, je dirais plutôt dans ce sens-là. C'était de gérer les personnes disparues, c'était de gérer les crimes de guerre, c'était de gérer les réfugiés. C'est ça qui était effectivement le plus sensible et le plus difficile à réaliser. Donc si on peut, comme je disais tout à l'heure, éviter les conflits, éviter les guerres, ça nous prépare à un meilleur avenir durable, et c'est effectivement extrêmement important dans ce contexte-là. J'ai ensuite choisi de revenir à mes premiers amours, c'est le développement, et j'ai voulu effectivement aller dans un pays qui connaît d'énormes problèmes de développement, c'est Haïti, vous l'avez mentionné tout à l'heure, autre pays créole où on parle aussi un très beau créole, magnifique pays avec une créativité artistique absolument remarquable, malheureusement un pays qui vit dans une gouvernance extrêmement difficile, extrêmement contesté. Je suis arrivé en Haïti, il y avait des élections. Je suis arrivé ici, il y avait des élections. Donc, je faisais un peu la comparaison entre la situation là-bas et ici. En Haïti, malheureusement, les élections, c'est souvent lieu à violence, c'est souvent lieu à des conflits. C'est aussi souvent lié à un taux de participation qui est très faible. 20% de taux de participation en Haïti. Donc le président est élu avec la moitié des votants, ça fait 10%. Ça veut dire que la légitimité du gouvernement tient à 10% finalement de la population. Ce qui vous explique que quand il faut développer des politiques, mettre en œuvre tout ça, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Donc là, il faut être arc-bouté sur ces valeurs parce que malheureusement la corruption est aussi très présente dans ce contexte-là. Donc il faut savoir effectivement gérer toutes ces différentes dimensions. Alors je suis venu ici à Maurice, je m'occupe également des Seychelles. Alors ça fait beaucoup rire beaucoup de mes collègues qui ont dit « Ah oui, voilà, tu pars dans les îles te reposer ». J'ai dit « Oui, peut-être, c'est mon 4e poste et dernier poste d'ambassadeur, donc pourquoi pas ». Mais eh bien, j'étais très heureux de venir ici parce que je savais que le partenariat avec l'île Maurice était très, très riche et très, très développé. Et j'étais, comme nous tous, je dirais, rattrapé un petit peu par les événements. Donc on a connu cette crise du Covid qui nous a tous perturbés, qui a suscité les rapatriements de touristes, etc. Donc il y a eu beaucoup de travail généré par ça. Il y a eu évidemment ce dont on ne parlera pas ce matin, on en a parlé un petit peu en aparté tout à l'heure, c'était la question de la liste noire, effectivement, qui revient aussi dans l'actualité. Et puis il y a eu le Wakasho, donc la marée noire ensuite, qui s'est invitée à tout ça. Donc voilà, il y a eu tout un tas de développements qui se sont bousculés et qui ont un peu bousculé ma tranquillité. Donc quand mes amis m'appellent maintenant, je dis non, je ne m'ennuie pas du tout. J'ai énormément de travail à Maurice. Et il y a un autre grand travail, évidemment, que nous devons tous préparer ensemble, mesdames et messieurs, c'est la question du changement climatique, parce que ça, je pense, effectivement, c'est un défi à venir qui sera énorme pour nous tous et qui doit tous nous motiver sur la planète à travailler ici à Maurice, évidemment, sur ces questions-là, mais aussi avec Maurice et l'Union européenne et peut-être d'autres, de porter la voix, effectivement, au niveau international, parce que si tout le monde ne fait pas un effort, si nos amis chinois, nos amis russes, nos Américains ne travaillent pas dans la même direction, on aura toutes les peines du marne, effectivement, à obtenir les résultats. Donc nous devons travailler ensemble, nous serrer les coudes, si je puis dire, pour atteindre ces résultats. In conclusion, I would just like to switch back to English. Future graduates, this parchment you will hold in your hands shortly is not just a confirmation of your knowledge, nor is it simply a passport to a richer, more fulfilling life. It is a call for action. It invests you a responsibility to contribute to a better world that is yearning for more sustainability,
more equity, and more justice. You have now the power to make the difference. I hope that your journey at the Open University will inspire you to work towards building strong and sustainable communities in a renewed sense of solidarity. Whether you specialize in public health, in financial risk management, in tourism, or in social work, I'm confident that you are now empowered to bring about positive changes through valuable contribution to your immediate community, to your country, and beyond. Once again, from my side, congratulations for your achievements. I wish you all the best luck in your future project. Thank you very much.